将笑容今天下午给我们Good morning Africa on iAfrica TV mbokk yi ñu leen di nuyu di leen dalalaat fii si beneen edition yi Good Morning Africa program. It's Wednesday, the mid edition of the Good Morning Africa program. ñu leen naa nuyu rek fu waay munti nekk rek si biir réew mi ak si bitim réew amaan mbégte lool delluwaat fii si beneen edition yi Good Morning Africa program saa su ne rek from Mondays to Friday from the hours of 9 a.m. to 10 a.m. with the exception of Fridays of course. Before we start the GMA proper, I am with my colleagues here, Amadou Kante and of course Modu Nyang. I will just allow them to extend their greetings to the viewers before we start. Modu Nyang, good morning. Waaw jërëjëf naka suba si ba jàmm nga fanaan nuyu Amadou nuyu itam ñu safoo iAfrica TV nga xam ne su nayeen jotee rek ñu ngay ñëw taataan ci seen xibaar yu wér te wóor fii si biir kër gi ñu ngi leen di dalal jàmm di leen wax ne neen taaxeerlu rek si kanam tuuti dinañ ko am incha allah. te xibaar yu wér te wóor yi lu leen dal taay. non yu fii anytime rek dafa wér te wóor waaw. Amadou naka suba si. waaw jaama rek alhamdulilah julde ñu ngi la nuyu di nuyu Mon Niang nuyu ñuy seetaan ñëpp di leen wax ne welcome back and ñu kontaan baax ci delloo si tey ci suba si xam naa ne ñëpp nag ñu ngi ci waxtaay tabaski bi ak yu mel noonu ndax yegg si na daanaka incha allah Friday rek comme ci tabaski muut lañ nekk ñu wis leen rek happy tabaski in advance fu ngeen mënta nekk ci biir àdduna si yëpp di ànd ak ñun di leen wax jërë ngeen jëfati ci ci safo bi ak kóolute bi julde jërëjëf. am na solo trop loolu important na because tabaski bi moom si la bokka daal waaye coronavirus bi moom this year xam naa dina jël a new tone xaw ma daal ban tone la moo jël moom tamit waaye dina jël a new tone surely. Today this morning we have a statement from the Inspector General of Police. Of course yesterday also we also have here this morning on the jackpots, the gamblers, on the concerns they have on the company. These and more other stories coming on the Gambia this morning. Good Morning Africa program this morning on iAfrica TV. We kickstarts with matters of the police because the Office of the Inspector General of Police announced that it has started enforcing the wearing of face masks in all public places. With the number of new COVID-19 cases increasing in the country daily, the Gambia government has passed a regulation with effect from Friday, 25th July 2020, making the wearing of face masks mandatory as a preventive measures against the further spread of the COVID-19 in the country. The public is further informed that the COVID-19 Security Task Force all over the country will be conducting constant patrol and monitoring to ensure the compliance with mandatory face mask wearing regulations. In this regard, the public is hereby urged to cooperate and support the security in preventing and controlling the spread of the COVID-19 pandemic in the Gambia. Police wearing of face masks last Friday lañ ko enforce waaye léegi nii fu mu nekk nii gaa ñu ngi issue a statement which will serve as a reminder ñu ngi fàttali nit ñi ne gaa ñu ngi start the enforcement of the wearing of the face masks te xam nañ ne daal di emergency restrictions yooyu fu mu nekk nii dañ leen lift waaye with all that the wearing of face masks is mandatory and tamit léegi sax ñu ngi am a fine attached to people ñoo xam ne they are found not wearing the face masks ranging from $200 I think to $1,000 and among other issues yoo xam ne they are not respecting the COVID-19 and of course sharing of false information loo xam ne wax loo xam ne amut si coronavirus among other issues so mu nekk loo xam ne daal am na solo léegi police ñu ngi jël di opportunity pour daal fàttale ku nit ñi ne wearing of face masks daal police ñu ngi koo ñëw ñu ngi koo ñëw
def mandatory gaa ñu ko ñoo enforce te secondly tamit guys seen team bi dañoo patrol the areas to make sure ne ku nekk wear the face mask Amadou. Wow, I think it's a right step from the police pour génne fàttali nit ñi mais lu nguur gi jël dogal buñ jël pour wax ne nit ñi nañ sol face mask def ko mandatory foog naa ne loolu buñ ci taxaw te wax ne ñoom nañ ko enforce regulation boobu pour nit ñi respect loolu dafa am solo because wax naa ko fii on Monday I think ne a day or two after buñ waxee ne officially it will be a mandate on people or to wear face mask. That was last week Friday I think bi ma demee génn dem ci marché bi I was really disappointed because nu ma gis def ma tiitloo woon parce que gëmma woon ne nit ñi nañ ko doxalee noonu because ñun we felt ne here moon ñam mu ngi ko doon wax ne nit ñi pare nañ ko am nañu ko pare waaye am nañu ko pare wut tamit loolu moo fa nekkoon because ba léegi sax léegi booy doxantu nga gis ñi nga xamante ne dafa mel ni ñoom faale wuñ ab situation bi noonu lay demee ba pare tamit dem nañ ba government bi bu mu lifté public emergency bi ñu bëri tamit loolu xajamal affaire yi ñu bëri jàpp na léegi lu neex waay def amul dara luñ lañ ci mën a téye waaye this will serve as a good reminder fàttali nit ñi ne lii luwaa la tamit situation moo tax mu ñëw gis nga ñun ci programme bi buñ nekkee ni ñu solli xëy na tamit nekkut daf ñu neex waaye situation moo ñëw te situation moo oblige nit ñi ñuy def lu mel ni so obviously nit ñi tamit war nañoo respect loolu surtout ci marché yi jaxasoo bi ak ci biir moto yi léegi-léegi nga dugg ci moto nga gis kenn moo sol te ñeneen ñëpp soluñ loolu dafa doy waar wala nga dem ci marché bi nga gis kuy jaay ay ñaata nit wër ko moom mu sol ñeneen ñi soluñ wala moom sax solo ñeneen ñi sol ak it doesn't make any sense waaye bu fekkee ne police yaa ngi dem round make so people respect the regulation ñu sol li nga xamante ne mooy face mask yi loolu dafa am solo waaye communication tamit dafa war a am ci yëf yi nañ fàttale nit ñi wax leen tamit lan mooy njëriñu sol face mask du wax nit ki sol affaire yi nii rek non duñ fa yem nañ wax nit ñi soo solee face mask lii la da nga aar sa bopp aar ki la jege ak say mbokk loolu dafa am solo dina tax nit ki tamit boo nekkee sa kër sax boo toggee ci jotaay nga sol lii parce que loolu yëpp ci la bokkam so this is it why it's a good step I hope people will heed to the message. Mod Yang, am na ñu raise concerns because depuis gaa ñu make the wearing of face mask mu nekk loo xam ne dafa mandatory ay Africa ñu ngi génn di laajte nit ñi lan moo nekk seen gis-gis daal si new regulations waaye am na tamit ñoo xam ne dañu raise concerns especially ñoo xam ne dañ am asthma ak other problems yoo xam ne ñu ne suñ solee face mask bi rek dañ dee am some complications foog nga ne like nguur bi mun naa génna in a way like maybe mu respond ñooñu tamit seen concerns yi maybe mu andi other initiatives for people who are asthmatic and yeneen yoo xam ne daal suñu weeree suñu defee face mask bi rek daf leen dee andin yeneen jafe-jafe. waaw mais bu am solo te bu mat a bàyyi xel la te nekku na ñëpp ay mën a am medical certificate bi xam ne soo dajee ñi nga xam ne ni loolu la ñoo saytu ñu mun laa bàyyi nga dem bot am na suñu wax soo xam ne nekkuñ asma pacine wante pour ñu weyee ko daf dee nekk problème loolu takka bi dafa xatal seen nokkeeg yooyu noonu bot du sago comme ni ko Amadou waxee affaire bi du sago because wax dëgg yàlla daaw time bi kenn takkut ko woon wante tam yomb na trop waaye nguur gi tam waroon na see jël ak li jéem see am ndimbal bu mu si def si askan bi tam liggéeykaay bu si nekk wala département bu si nekk nen génnee as tuut jënd ko di ko jox nit ñi tam daf si doon baax because yomb na de pour léegi nii mu ngi ñëw jafeñ na because even local one bi sax demoon na ba $50 am na ku nga xam ne pour mu jënd loolu dafaa nekk problème bot yan dimbal la nguur gi def tam si affaire yi face mask yi te yàgg naa ñëw man gisoon naa pileen indi fii jóor ay carton soo yooyu gisuma ko xam nga fu mu nekk soo yooyu war a bu fekkee mu ngi fi dañ ko war a génne itam di ko jox nit ñi xam nga nguur gi su amee bu amee 10,000 wala 20,000 face mask joxe ko ba pare santaane na ko nit ñi def xam nga kooku dafa wax ne bëgg na nit ñi def ko wante nag léegi nit ñi da nga forcer nit ñi pour ñu def ko ba pare jënde ko si seen xaalis tam def ko dëgg la mënu ko jox ñëpp but face mask tam defi na li xal na ci tuuti mënoon nañ dem si local li fi teyloo si ñu ñëwal ko nit ñi ñu am ñun joxe soo joxee rek boo santaane nit ñi dina xam ne kii bëgg na nit ñi takku ko loolu tax mu tàmbalee lii donte la mënut a jox ñëpp bu ko wéy bëri dañ si génnee lu bëri door a santaane ne ko nit ñi takk waaye yow joxaloon nit ñi dara te right now $50 la day jar amut sax si biir yi local yi
nga doon gis ñi ko dee jënd event nga dee dem gis ñiy joxe li free after event gisatuloo ko den nga bëgg tam nit ñi def ko pour ñu bàyyi si xel si ni ñu sant tam si kaw yoon bi mais bi itam di dox si kaw yoon bi nga dajee ni ki takku ko nga paak ko yooyu itam fan naa taxul ñu wax bëggoo si public place si leen wax si biir marché yi boobu is normal dañ ko war a takka parce que comme ni ko Amadou waxee di jaay juróomi nit wër sa bitig bi yow nga am ko juróomi yi amuñ ko wala juróomi am ko yow amuloo ko xam nga loolu moom julde daanaka loolu bu fekkee lii dafa indi problème loolu mun na ko gën a yokk ko soo kon ñuy bàyyi si xel bu baax a baax kon di naka press release bi li mu indi loi yooyu ñuy saytu loolu nañ si ànd ak loolu te bañ see nekk force ba ëppa di si bu ndaxatal nit ñi wala di stop nit ñi ba mu ëppa daal because ku si nekk rek am nga noo mën a doxalante nit ki ñoom sa war nañ mën a synthétise nit ñi dajee ñun ñoo dee seetli waaye da leen ko takka di wax nit ñi ne lii takk ko dafa am njëriñ am ne fekk du jël rek paak si pick-up bi yóbbu suñ dajee koo xam ne takkul ko wala ñu ñëw si some people ñaan ne ñu ngi toog mun leen la wax njëriñ ñi takka masque bi ba pare nga leen ñi ngee dem waaye suñ fi ñëwaatee den bugg a ñëpp takk ko waaye nag ñun suñ fii gars yi dañoo ñëw rek ñun takku leen li rek paak commencé sànni si pick-up bi param dafa indi problème waxal leen ñoom xamuñ waxal leen boo fa del si waatee mun naam nga fekk fa changes bu ko loolu tam dafa bokk si juuti si sécurité bi pour muy jéem a waxal ki nga xam ne moom la moo aar bu ko ñun la ñëw di aar su ko defee na am communication bu ratax boo xam ne nii ku ko dégg sax da ngay am kersa sax di nga dem uti ko waaye nag forcé ji jëldee baaxul si dara te ñun suñu gars yi dañ bëgg loolu exactly dama ci bëgg a wax rek comme fi mu wax loolu foog naa moon ñan sax bu ñu demee ba toll foofu dafay gën a serious sal mbir mi I hope ne police yi tamit loolu comme ni mu ko waxee dañ ko moytu mooy enforce regulation bi with force paak nit ñi comme ni nga ko waxee paak boobu la ñoo bañ in the first place soo téyee nit ki dajale leen ci benn pick-up wala ñu kaay fii loolu moom foog naa demut kër soo dafay am solo loolu tamit bu ñu koy def comme xëy naa ne dugal nañ foofu xaalis foog naa ne kuñ fayloo benn yoon bu doon nangu mu ñaareel bu dee 250 la whatever amount bu boobaa foog naa ne bu fekkee ne yow li $50 lay jar nga fan see 500 wala 150 da nga koy moytu so that's just the direction waaye bu fekkee ne dañoo bëgg a param nit ñi jaxase leen kon ni ñu ko daan gisee loolu moom is not a way to go. It's not the way forward daal xam naa ne tamit Ministry of Health tamit dañu war a strengthen guys and communication bi ñu sensitize nit ñi on the use the importance of the wearing of face masks and the like for naa loolu daal suñ ko defee daal dinañ am improvement. We move on to the Gambia Moral Congress Party because yesterday they held a press conference, the GMC leader, and he did talk about matters of security in the country. The leader of the opposition Gambia Moral Congress has criticized the government of President Adama Barrow for what he called lack of security in the country. Mai Ahmad Fati was speaking during a press briefing on Tuesday, expressed concern over the increase in number of criminal activities on daily basis. More of that in this insert. That we will not allow the dehumanization of our people. We will not allow strict violations of human rights, and of course we will not allow the desecration of human dignity in our country. It is not acceptable in a democratic society that these sort of tendencies should continue to exist. And that is why today I think it is necessary that we should talk to our citizens so that we can look at where culpability lies. Where does the blame lies? Part of the blame lies with law enforcement. Part of the blame lies with the government that is not providing enough resources and that is not taking care of the needs and the demands of our law enforcement institutions, particularly domestic security. So I call on expanded funding, greater funding for the Gambia Police Force, so that they have the vehicles they need. When you report crime, they're able to report, so that they can continue to patrol our communities, so that they can be present around our border villages and towns, so that they'll be able to apprehend criminals, particularly violent criminals, and criminal gangs that are operating in different parts of our country, so that they'll be able to reduce the inflow of drugs in our country, so that they'll be able to handle all the kind of illegal immigration, which is attendant crime rise in our country. We need greater training and reorientation for our law enforcement agencies. But most of all, we need more funding. We need to put more money in security, because security has no price, it has no value. If you want to know how expensive security is, as the saying goes, try insecurity. We look at countries, Liberia,
we look at Sierra Leone, we look at Somalia, we look at Yemen, we look at Iraq, we look at Syria, and so many countries around the world. Try insecurity if you think security is expensive. That is why today I stand in solidarity with our law enforcement agencies, support and strengthen them. But I condemn those among them who are the crooks and the criminals, who abuse our public, who violate public trust. These are the few crooks among the police enforcement, police department. That is Gambia's GMC leader there, Gambia Moral Congress Party leader, Mai Ahmad Fati there, expressing concern on the various security aspects in the country. Mai Ahmad Fati what na challenge na the Barrow-led government mune ganyu increase funding mune ka halis bi si walum security dal gis nga ñu ko doon wax dal takaderi ak yoyu nonu, and recently dal gis nañ ne si gaay luñ involved in the anti-crime unit boss and other issues yoo xam ne ñu bari dañ ko condemn woon waaye days yu passé sax dañ doon celebrate one police officer koo xam ne daf doon exercise her duty ñi ñu foog ne like that is a great sacrifice on her side waaye moom mu ngi wax ne daal lu gën a am solo mooy Barrow administration bi mu yokka xaalis bi si wàllum security bi pour gaay ñu mun a jënda i moto muna patrol area bi muna make sure ne robbery bi crime rate bi ak other illegal activities in the country si mi muna wàññi si dëkk bi te waa challenge na tamit nag yeneen yoo xam ne daal police officers yoo xam ne daal ñu ngi involved in activities that are not in line with their job. waaw may Fati foog naa ne gis nañ ne of recent of course lu bari bu xewee dafay génnal wax xëy na bugg naa jël beneen dimension a beneen approach in his political te loolu ci taxawaayam ci lu mu gis ci réew mi mu addu ci loolu foog naa dafa am solo am na nag li am solo li mu wax ci ay kàddu am te ñu bari xam naa ne jàpp ne moom ci waxee ci sécurité xëj na war na cee xam dara parce que nekkoon na one time interior minister ci li nga xamante ne moom ci doxale ni nguur bi bokkoon na ci foundation bi ak mu nekk ci période waaye nag am na lim wax tamit ci réew mi nee na crime si yaa ngi yokku in daily basis te léegi gis nañ taxawaay police yi tamit ñu bari ñu ngi koo ŋàññi te moom wax na mu ngi in solidarity with them waaye tamit am ñenn ji nekk ci ñoom of course ñooñu moom daf leen ŋàññi te daxalu lu ñoo def loolu daf ko rafetlu te ñooñu ci biir police bi lañ nekk wala ci biir sécurité bi ko ci nu mu ko waxee waaye nag nee na dañ ñiit ay jumtukaay luñ mun a respond to the needs of the public Gambian si waaye loolu mun naa mu samp laaj wala nit ñi mun nañ ci am wax moom moom bu mu ci nekkee lan la fa def lan la defal police bi lan la yokku ci because nekkoon na interior ministre wala sécurité wala li nga xamante ne mooy surtout police bi sécurité tamit wala yëfi sécurité naka la meloon ci jamono bu mu fi nekkee because dañoo wax ne ndax moom bu mu ñëwee dafa wàññi crime si te jamono boobu ñëpp xam ne ni yëfi after 2016 election bi ni yëfi yoon meloon 2017 early part of 2017 ba 2018 crime rate bi naka la meloon ci réew mi tamit ci jamono am time boobu moo nekkoon interior ministre loolu tamit ba léegi mu ngi ci xeli nit ñi situation bi naka la meloon ñu bari jàppoon na xëj na loolu moo taxoon sax ba ñu génnee ko ci place boobu waaye lu mun ta xew foog naa ne bu amee gis-gis tamit am xalaat ci situation bi donte ne nekkoon na fa nekkatut fa léegi te am na xalaat gis na situation bi mun naa ñaax nguur gi wax lañ nañ gën a seetaat yëf yi léegi tamit loolu ñoom opposition dafay am pour ñu artu nguur bi bàyyi la xel ci situation yu mel nii te ma jàpp ne moom xëy na taxawaay boobu la amee waaye nag moom ku nekkoon ci affaire yi la léegi tamit sànni xeer rek ñu jàpp ne xëy na loolu lay def comme situation am na rek as an opposition mu profité situation bi waxaale ci lu mu bëgg a wax ci nguur gi nee na nañ fexe ñu dépense ci côté waaye nag xam naa ne moom dina nangu ne nguur boo fa nekkee li ngay wax moom li ma wax ni xam na ne bu nekkoon ci biir du doxee noonu. waaw that is the funny part exactly mun ngaa taxaw fii di wax nañ def waaye xaalis bi tey bu fa nekkoon moom. bu fekkee ne keneen moo doon la fa wax ne kii lu ma wax nii xanaa xamut naka la xaalis bi du nekkoon ne surtout situation buñ nekk nii of course xam nañ ne insécurité moom ku ko try doo wax yëfi sécurité fa seer comme ni mu ko waxee. as the same goes waaye nag. tamit réalité si dafa am yi nga xamante ne moom moo fi nekk. waaw loolu moom te moom moo ko gën a xam. waaw waaye nag xëy na nit ñi tamit dañoo gisee ne xëy na opposition la te tamit am na sañ-sañ pour wax si situation ni mel mi te loolu nañ ko nangul te xam naa ne
ñu bari tamit dañoo wax ne xëy na moom xam na expérience te xam na si dara xëy na moo tax mu gën a wax situation bi right now. ok Modou wax na tamit si wàllum security sector reform yi wax na tamit si wàllum training for the security personnel mu nekk loo xam ne am na solo waaye gis nañ ne security sector reform bi moom fi after 3.5 years léegi waaye daanaka ñu bari ñu ngi wax ne daal security sector reform bi daanaka amul njëriñ because lu doon happen daal moo nekk di repeat itself on daily basis léegi waaye moom sax oote na ne pour dafa need pour police yi ñu nekk si security apparatus bi pour gaay ñu jàngawaat ñu train gaay ñu improve gaay seen skills yi on matters of security. waaw wax na lu am solo wante am na leneen tam loo xam ne nit mën na koo gisee neneen mbiri sécurité am na solo trop pour nga réew mu ne taxawal ko ba pare seen jumtukaay yëpp daal di mat ba ñu nga xam ne ñoo ko nekk tam seen boppa seen mbir dafa war a nekk tam lu tegee si yoon te fii sécurité ñu bëri seen koom-koom menut noonu loolu tam lu nguur gi war a bàyyi xel la balaa équipement seeg yooyu noonu seen salary is very dafa ndaw trop tam loo war nañ ko gëstu dina tax tam mais bi kii taxaw foofu noonu mu gën a gis boppam si bagage yi suñ demee ba si mbiri si kay war nañ yokkal ñooñu seen salary te fi franc dafa war na leen ko yokkal war nañ am bagage because fii sometimes nga dem si police station dafa fekk moto dañ laa jëlal taxi jëlal nangam te police bu nekk waroon na am moto bu ak lifin bu taxaw boo xam ne nii fuñ soxla mbir war nañ mën a dem si time buñ ko soxla dem lifin ko loolu problème la fi loolu yëpp mun naa waaye man suma problème si politique seen si I don't know Republican leen I don't know what but buñ nekkee si biir duñ wax suñ génnee la ñoo wax that's the problème tey ñii nii ñëpp di ratatati nii koo ci joxoon appointment ministre boo léggee sax mii bi soo ko soxlaa doo ko gis sax bi presse bi soxlaa duñ ko gis ba pare muut lay def muut so lan mooy problème bi waaw lan mooy day nekk problème bi lu miin muut boobu noonu ndax da nga doon waxati dara parce que am nga li nga bëggoon waaye ba léegi lu doon xew mu ngi xew askan baa ngi fi waaye non duñ ko wax de président mu ngee def nangam mu ngee def nangam parce que askan bii dee ko loru yow doo ci wax balaa nga koy gis daal génn nga si biir team bi ba ñëw si biti dañ nga door a commencé di wax so loolu tam du jikkoo républicaine pour ñu bàyyi suñu xel bu baax waaye sécurité nag lu jaram taxaw la si réew matukaay yu mu laaj réew war na koo jël parce que moom moo mun a tax réew dal moo mun a tax réew dem si kanam moo mun a tax réew liggéey kon duñ ko caaxaanee and I think président bi tam xam na loolu bu te loolu lu war a bàyyi ñi koy def tam di nit tàggat waxuma ñu fa nekk rey na waaye ñii ñëw nañ leen tàggat bu nga xam ne ni lépp lu tàggat pour lu mu laaj nañ ko am pour gis ne xam nañ ni ñu taxawoo seen réew xam nañ ñoo defee seen réew ba nga xam ne jàmm rek mooy mujjee am foofu. am na solo loolu important na waaye comme loo ko waxee rek Gambia daal soo nekkutee si système bi nga dee wax faulty système bi but the moment you are there danga ko dee pressing but funny part of it tamit moo nekk ne ñu fa nekk most of times dañ fa dee nekk luñ support sax ñoom luñ contribute ñu support ko suñ génnee loolu lañ dee ñoo criticize so mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar daal fan naa ne façon yooyu noonu du dee yóbbu réew kanam ñi bàyyi xel si loolu tamit we move on to matters of Ministry of Agriculture, rams, the sales of rams, and because the Tobaski is fast approaching, so it is important right now for people to know, which is which, as the rams are very, very expensive as at now due to the COVID-19 pandemic. The Gambia Livestock Agency has registered over 92,000 rams in the various selling points as of Monday 2020. Despite the closure of the borders, if efforts had been made by the government of the Gambia through the Ministry of Agriculture and Trade and Industries to facilitate the importation of livestock to meet the demand of the people. The Minister for Agriculture, Ami Fabure, on Tuesday visited the Abuko Abattoir to observe the sale of traffic rams. We are on Tobaski sales, and we have different farmers from different regions coming to Abuko to sell rams. And this year I was so impressed. We have quite a number of rams compared to last year. This year we have almost 92,000 rams compared to last year 43,000. So it means there is no problem to afford ram in this country. Just that the purchasing power, because of COVID, maybe people might find it difficult to buy, but there is no scarcity of ram in this country.
Gambia's agricultural minister Ami Faburo saying there that there is no scarcity of rams in this country because previously last year 42,000 and this year it's over 92,000 rams ñoo ñëw si dëkk bi waaye tamit I think lii dafa xaw a contradicts nit ñi luñ nekk di wax buyers yi ak sellers yi because ñu ngi wax ne dafa expensive this year ñu yi fi Tobaski moom ak sales of ram dañ ko cover extensively since last week ñu ngi ko follow proceedings yi naka la doon xapp ne ñu doon jaay ak jënda yi lan lañ nekk di wax si wàllum jënda ak jaayi mbéy mi mu nekk loo xam ne daal am na solo waaye moom ngi wax ne daal there is no scarcity of rams in the country. waaw mën naa am scarcity bi loolu mën naa am parce que mën naa am lu fi nekk nit ñi sax am bi nekku fa pour ñu jënda ko waaye nag nombre bi mu wax loolu xëy na nit ñi nañ ci mën a am ñaari xel ak yooyu parce que 92,000 bu ko waxee te compared to last year situation bi nu moom 42,000 difference boobu gap bi dafa rëy torop te tamit ñëpp xam nañ ne border si dañu close waaye ñun ñi nga xamante ne dañ dee communiquer ak ñeneen ñu ngi ci àlla dañu dee call sax fii la ci situation boobu naka la xar yi nu mu doon amee foofu noonu ak ren dafa utee xar amul fa ci ob bi fi nga xamante foofu la doon jógee ñëw fii so of course ministre bi xam naa ne dafa bëgg a dalal xeli nit ñi loolu tamit lu am solo ndax kilifa la pour ñu am bu mun a dem jënda waaye nag xar moom ñëpp xam ne nu mu doon mel sax ci biir comme kuuru kaara bi fii foofu Johnson boo dem nga gis xar ren moom is not the same loolu moom bu fekkee tamit dañ ko dafa cher tamit waaw dafa cher loolu moom dafa cher so xam naa ne pour wax ne du scarcity it's not scarcity in this country waaw mooy shortage comme mu ñaaka amul loolu moom xëy na loolu amul parce que loo ko waxee xaalis jafe-jafe yi moo tax nit ñi xëy na ñu bari sax seen loxo jëndu seen gannaaw pour ñu mën a jënd xar loolu moom am na waaw xëy na ñu ko attan bu ñu demee moom nañ gis xar yu ñoo jënda loolu moom is obvious waaye nag comme nu mu doon amee nu mu doon baree ci réew mi ren waaw nit ñi ñu ngi daa wax ne loolu moom is not situation bi change na ko definitely waaye nag moom as a responsible as a kilifa bu waxal nguur gi foog mu waxee ni dalal xeli nit ñi tamit pour ku am nga dem try nga mun a dem jënd xam ne xar yaa ngi fii ba léegi te mu ngi fii léegi ñun moom comme na ko waxee cover nañ ko extensively te nit ñi lu ñuy wax ne mooy xar yi ren xar bu doon jar 10,000 wala 7,000 daaw ren boo ko laajee about 16 wala 15,000 lañ laa wax so that difference in price so moo tax nit ñi bari attanuñ yëf yi ndax situation bi nu mel ren so mu ngi noonu waaye ñu ñaan yàlla rek na gën a yomb tamit mu gën a bari comme nu mu ko waxee su ko defee ñëpp mën cee am wala ñu ci yàlla kattanal daal wala mën na ñu am ci mun ñan lu mu wax sax affaire yi di moom yàlla diisaloon ko bu ko kenn diisal te loolu dafa am solo benn bés rek la te waaw bu passé after ngay ñëw ngay ignore say call yi ak yooyu loolu yëpp jaru ko fi joolaay ak séeréer yi xam nga time bi rek lañ am pour mun a lekk yàpp ak yooyu waaw waaye nag bu see ñu ne ko papa foot baa ngi ren kan la xay bàyyi ko foofu dafa affaire la loolu yëpp jaru ko fi affaire la de waaw Mon Yang dégg nga Ami Fabure lu mu wax mu ne this year daal daanaka xar yi luñ fi ñoo gën a bari this year than last year waaye tamit nag bari ñëw si dëkk bi te nit ñi mënuñ koo afford loolu tamit beneen affaire la doy na waar because démb ñu ngi fa woon waaye foofu moom neexut wax dëgg yàlla parce que jaaykat yi si boobu ñu ngi la kaay ñu wax ñun amuñ jaay ren mënuñoo jaay dara laaj neen ko sax gos na ko ne jëndkat yi ñu ngi jàmbat ne xar yi dafa seer amuñ fa benn solution lu ñu wax ñaan na gars yi ñi dawal yërmande wàññil den ba pare itam wax na ne client gars yi ñuy jënd itam nañ dem waxantee gars yi so loolu moom bu ko loolu moo fa nekk dama xamoon ne lu moom lu mu ñaan gars yi dinañ ko uyu wala déet parce que mën na ne gars yi dawal yërmande wàññil nit seen xar yi waaye ñiy dem jënd itam neen waxante xam nga kuy dem jënd di nga waxante kon dafa mel ni daanaka ñoo amuñ pexe solution nekkul fa te xar yi boo ko tegoon tey xar yooyu lu mu bëri mu ngi la wax 92 ak kon te ñoom lu ñu wax tey soo ko tegoon mun ngaa wax ne 85 bi yëpp mii bi dafa ñëw soo yan plan leen doon am pour nekk si jéem a dimbale itam ñi nga xam ne ñooy yarkati xar yi lan leen amal dimbale leen si lekka di ko order muy ñëw comme ni ko Sénégal di defee ba nga xam ne nii dina dem ba mu yàgg sax boo daan jéggaani 10,000 5,000 nga jéggaani li si des dafaa nekk si sa biir réew loolu itam nekk na lu nga xam ne war nañ see bàyyi xel bu baax a baax jaaykat yi foofu complain nañ fa ndox c'est problème bi ñu ko laajee loolu ne waaw lu ñëwoon daaw soo lu ñëw ren moo ëpp moo tax ma lifin waaye ndox moom ndox lu xar yi naan si pompe rek dëgg nag bu waru faa ñaaka waru ñëw xar bi bu jaay ko di ko jàmbate c'est problème de
te gars yi ñu ngi koo jàmbat dan wóor na fa gis na problème yi fa am bot duñ dee teel a jóg tam because 3 days after before julli nga dem ban lan ba soxla kan nga fa mun a faj te yow yaay ku ñu war a joyti soxla yaay ku ñu war a jàmbat soxla ban soxla nga fa mun a faj so this is the problème dañ war a teel a jóg before xam lan la ñoo tegal nit yi ak xam ban dimbal lañ mën a jàpp seen mbir yi waaye xaar ba julli des 3 to 4 days nga dem te no solution li nga mun rek mooy ne ñaan nga jaaykat yi ñu wàññi wax nga ñiy jënd ñu waxante te loolu moo nekk si soo ko waxul sax loolu moo fa nekk te loolu daal gars su leen neexee ñu wàññi su leen neexee because ñoom tam luñ ko jëndee dafa cher exactly so loolu du solution so I think tamit comme situation bi like lu doon gën a help nit ñi moo nekk ne government bi like part of the dañ dem Sénégal ak other parts pour jënd xar yi di ko andi mais bi ñu jënd ko ñu nekk fii Gambien su fi nekk ñoo xam ne ñu ngi koo jaay ñu jënd ko si ñoom ñu intoon ñu jaayaat ko citizens si at a cheaper rate. for na I think that also. yeah daf doon dimbale nit ñi. loolu moo nekkoon di best solution. in this situation. pour man because consultation dafa waroon a am. diggante nguur gi ak ñuy jaay xar yi wala ñi ci nga xamante ne ñu ngi cee yëngu. te ñoom bis ay doomi réew lañ ñu bari nañ ci am ñu ngi cee liggéey di ci dunda ñoom tamit loolu la ñoo yaakaar xëj na mun a am ci nguur gi bu ñu àkki moo yëpp nañ ci duñ gis seen boppa waaye te toogee waxtaan ñu stratégize waxtaan ñu ne tey yéen situation bi demee ne bu leen dem jëndi xaar ñun nguur gi nañ jël responsibility through the Ministry of Agriculture and Trade and Finance ñu coordinate yëf yi dem ñu wax ñii ku nekk ñaata xar nga soxla boo ñëwee comme exemple ñun buñ ñëwee xaar buñ ko jëndee 5,000 su ñëwee ñu joxee ko ki nga xamante ne mooy jaaykat bi 4,000 wala 3,000 nga jaay ko Gambian bi 3,500 nguur gi jël beneen responsabilité ñoom ñu yor loolu pour situation bi xëy na duñ ko mën a defal ñëpp ba mu daj waaye buñ demee ndax approche ñëw jënd ñoom ñu jëm jëndi xar yi ñëw jox ko gars yi ñoom buñ jaayee delloo leen xaalis bi wala ñoom ñu jënd ko si loxo nguur gi ne price bi nga xamante ne lu ci métti ci nguur gi lay dem on behalf of the Gambian people loolu daf doon gën a lifin situation bi waaye bu ñu bàyyee comme moon ñam nu ngi ko waxee ñii dem jënd seen xar price bu seer war ci am dara nga ñëw ba 4 days 5 days balaa tabaski nga ñëw nga ne ñaan leen ñu wàññi boobu day métti pour ñu déglu la te fekk nag xëj na du ñàkk a jóg ceer nguur gi wala kilifa bu fa neew waaye situation bi tamit ñoom tamit laal na leen te comme nu mu laalee ñëpp soo yii yëpp ay jàngat yu ñu war a mën a bàyyi xel la moytu ko pour next time li ngay wax affaire xar lii Gambie every year li nekkul ren la door ñun suñ xar yi every year si bit lay jógee wax nañ ci fexe ñu moytu naka la ñëw ceeñee système boobu waaye dafa mel ni dafa jafe waaw comme niñ ko ceeñee niñ ko bëgg a ceeñee si poultry si affaire yi ginaar war nañ koo ceeñee nit yi pare nañ pour yar xar waaye dund bi dafa seer nguur moo say jàpp moom amal ko boppam di ko jaay lu ci nit ñi dem di ko fa jënd di ko yar su ko defee dina am solo bu baax c'est comme ay Afrique bu muy jóg pour affaire tabaski boobu kenn jógul jaaykat yi déggoon na li ñu wax ñu mag ñi nekk abu ko 30 years nekk si depuis Tami Jawara Jammeh li fi ñu ngi wane biñ ko laajee ban pexe ngeen bëgg a nguur gi def li ñu wax mooy ne nguur gi dafa war a seet businessman yi mag yi te ñoom ñëpp fii leen dëkk mu jox leen xaalis ñu dem jëndi xar ñëw su ko defee xar yi dina mun a yomb te dina mun a am waaye nag buñ ñu bayee ñiy dem lebi mosli ku fi indi xar daf ko leb si kooku lu mu ko waxoo nga leb ñëw doo mun a jaay nag di daanu du mun a yomba waaye solution boobu foogoon ne dina ñëw waaye government bi nag defu si benn solution moom li mu def mooy dem ñaan pour gars yi ñu wàññi te loolu moo xam nga ne loolu koy ñooñu rek la ñoo wax dafa léet rek bu mu fa jógee la ko gars yi di teg lañ say teg bloc so da ngaa gis ne ba pare teelu ñoo jóg daal teelu ñoo jóg te loolu war nañ see bàyyi xel bu baax a baax because gisuma sax ban impact sax la am pour kooku jóg dem gannaaw mu war na gis ne xar yaa ngi nii rek waaye amul si benn pexe pour askan bi am amul si benn pexe. doy na waar daal. because benn pexe amul ko si non. nit ñi suñ demee ba am da believe ne maybe government bi we cannot rely mënuñoo rely si suñ government bi rek daf dee nekk loo xam ne lu doy waar te xam naa situation bi comme noonu la tollu fu mu nekk nii su ñoo xam ne ñoo dee jëndakat yi xar yi ak jaaykat yi xar yi we move on rek and talk about matters of gambling in the country, and of course what the youngsters have to say in one of the gambling company. Jackpot winners have expressed what they called robbery of the B Winners Betting Company program under Premier League games. The game and betting activities were banned under the COVID-19 emergency restrictions, but the gamblers claim that their achievements were drawn through online platforms. More of that in this report.
angry gamblers have dragged a staff of the B-Winners to police over the company's refusal to pay for their betting jackpots in the Premier League. The group, mainly of youth, are claiming some millions of dollars from the betting company located in Tallinding as of July 2020. B-Winners. Yeah. So we played the bet yesterday. It's a jackpot of $12,500. So we played, we win. So when we went to cash our money, they said they will give each and everybody $3. $3, yes. Which we are not going to accept. Because we have been playing this bet. We have been losing. We never did any complaint. So why we want today to get our money, it's a problem. The disgruntled youth insisted in taking no move away from the Bundung police station without being paid as promised in the games they played mainly online. They jointly scolded one of the B-Winner staff, who they said was there to protect the Lebanese proprietor of the company. The Lebanese man told us to go anywhere we please, so it means he is relying on someone at the top. But Gambia has passed that stage now. That will never happen here again. You come from outside and loot poor people's money and take it to your country. People win and you don't want to give them their money. This case falls in the trap of violation to the COVID-19 emergency restrictions, which put a ban on all betting games for the past few months, according to the Bundung police. But the youth were quick to clarify that they had been betting online. So that's when they are backing this man. The police officer asked us out of the police station, saying we don't have any right. That means they are backing this man. What interest do they have from this man? Secondly, we are Gambians, he is not. We don't want to do anything to him. We arrest him and took him to the police because we want to follow the due process of the law. We don't do any action. We came here for the man to give us our money today. One of the agents in Tallinding branch had few issues to clarify. All jackpot, all over the world, jackpot. In case of multiple winners, the price will be set. All, you understand? Like 12,500 was the stake, and 4,166 people hit it. So it means they have to share the money, and that will be $3 each. The government of former President Yahya Jammeh in March 2015 banned all forms of gambling in the Gambia. Operators of casinos, lotteries and other gambling centers were suddenly ordered to cease operation without any prior notice. However, in May 2017, President Adama Barrow has issued an executive order to end the ban on Gambian gambling services for lotteries, casino and sports betting activities. For iAfrica News, I am Julden Jai Soare. Wow, those are angry gamblers there are speaking at the Bundung police station recently. Guy young gamblers la ñu ngi wax ne dal betting bi winners guy duñ ko nekk guy dañ refuse pour jox guy sen xaalis bi after winning $12,000. ñu ngi wax ne nag ndaw yu win foofu noonu there are more than 2,000 people ñoo xam ne ñoo win waaye léegi compagnie bi lu leen wax ñoom moo nekk ne ku nekk si ñoom dafa am $3 te ñoom ñu ne ticket yi guy seen ticket yi saa luñ jënd it's 25 so yow soo winee $12,000 loolu lañ binda si sa ticket bi ñu nar laa wax ne yow $3 ngay am si loolu ñoom nangul loolu as a result ñu jël one of the staff of B-Winners ñu yóbbu ko si Bundung police station bi ma bàyyi Modou Niang rek because yow teewoon nga fa dégg nga yut si lu ñu wax nga andil ñu yeneen jàngat tamit si wàllum affaire yi gambling bi. waaw doy na waar te jar na bàyyi xel tam spécial nguur gi lu ma wax rek mooy ne foos buñ dee ñëw rek joxe leen seen te gëstuwuñ carte gi naka la dee demee lan mooy condition yi carte gi yan loi leen si teg compagnie bi sàmmwante ak loi boobu ba prepare out loo soosu noonu teg ko si bunte bi ba nga xam ne ku ñëw loolu ngaa gis nguur gi tam xam si lu ko leer nañ parce que waruñ nangu jox leen sin kenn mu ñëw di jël xaalis si ndaw yi réew mi di ko yóbbu wala xaalis réew mi di ko yóbbu te tegewut si yoon police yi dafa war a leer loi yi dafa war a leer ñi xam yépp
ku wiin lii nga war a am lii nga war a am but xale yi luñ jàmbat mooy ne sooy dem play dañ laa won ne this Sunday soo ko wiinee yow soo wiinee am nga $12,000 so loolu tax ñi dem play but waxuñ ne benn $12,000 leen teg si Gambia jackpot yëpp $12,000 si Gambia loolu du jackpot di loolu jackpot is more than $12,000 soo gisee jackpot ñëpp di ko dawali dafaa nekk 100 or 200 or millions loolu leen dee dawali waaye ñoom ñu ne soo typee dañ leen a wone su 5 team yi wiinee am nga $12,000 but waxuñ ne bu Gambia yi wiinee bu 10 people wiinee 5 teams yi am neen $3 bu dañ leen ko divide gars yi ñu ne loolu nekku fa lu fa nekk mooy ne ku ko play boo ko wiinee am nga 12,500 den bu ñu toogee gis benn staff mu ngi wax ne that 12,000 jackpot anywhere that 12,000 la leen war a séddale $3 yi loolu bu doon booy duñ ko play ba 3,000 some or 2,000 something people du ko win bu ko 3 kenn di dem di jëndi 25 wala 100 pour $3 yi so loolu mënul nekka so dafa war a leer buñ joxee nit lensin nen topp liggéeyam bi ba xam si lu leer nañ fekk du lor réew mi duñ ko lor ku ci dugg na ñi xam ne yaa ko def bu ko carte bi ku ñun ñii ñëpp xam na ne am na suñ diine bëggut ko waaye yow sa choice la pour nga dem dugga si waaye ak nu munta demee am nañ si àq am nañ si yelleef dañ leen war a sàmmal seen àq bi seen yelleef mooy lan buñ wiinee dañ leen war a jox seen xaalis ku nga xam ne itam mooy compagnie bi moom itam sarte yi daf ko war a sàmmante nguur gi xam si lu ko leer nañ balaa nga ko jox leen seen parce que nag dafa day doy waar am na yeneen bi yoo xam ne ni coow dafa dee nekk te problème bi mooy ne sa gars yi ñu ngi wax ne time bu lockdown bi amoon play woon neen bot xaalis yooyu yëpp amuñ refund bi so loolu fu ñu ko plom booy ñi ngi wax la ñu ngi laa wax ne xaalis yooyu jotuñ ko te bu leen neexoon ñu claim ko because lockdown bu mu ñëwee dañ bur cancel yëpp te game si amoon ne waaye mu ne jotuñ dara si seen xaalis yi noonu so waaye claimoon waaye bii nag dañ wiin te dañ leen war a fay seen xaalis te nag ñu boy according to booy niñ expliqué wala laaj naa ko ndax loi yi ñu ngi ko fa taf mu ne ñu ngi ko fa taf dañ laa wax ne di Sunday bi di lii mooy jàpp soo ko wiinee am nga 12,000 so how can you say Amadou soo pilee soo wiinee Sunday am nga 12,000 julde am nga 12,000 waaw léegi dañ leen war a wax ne 12,000 bi nag mooy jackpot si Gambia kon kenn du ko dawali 12,000 jackpot loolu kenn kartakat yi xam ne sax loolu du mbir mi 100 ba dem 1 million loolu la day nekka nit ñi dem dawali ko waaye nag ñu ne ñoom dañ leen woon ne ku wiin am nga 12,500 wiine si na bari neen buñ ko laajee ñu ne am neen 3,000 something waaye anyway na si nguur gi def gëstu xam sarte yi nga xam ne tegal neen ko kartakat yi parce que si réew mi leen dëkk taxaale si réew mi leen koo defee dégg nga su ko defee bu si kenn jalgati yoon te na nekk lu nga xam ne ni kenn warul sa loro borom compagnie war sa lor waa réew mi waruñ koo lor mu nekk carte nag ku lus xam na lus nga ku wiin xam na wiin nga bat na ànd ak loi yi leer nañ. waaw Amadou. waaw daal xam nga yi fi gambling daal dafa nekk loo xam ne I'm not that much into it but it seems like there is a confusion communication bi clear out ndaw ñi luñ nekk di wax ak one of the agent kuñ waxal moom tamit lu nekk di explainal jackpot bi it's like that communication bi it's not clear between the gamblers ak compagnie bi because ñoom dañ ne wax ne rules yi dañ ko fa def soo winee jackpot dañ la war a jox sa individual 12,000 waaye ñii ñu ngi compagnie bi ñu ngi wax ne déedéet suñ winee loolu noonu dañ ko war a séedoo among themselves ñoo mata ñi suñ bari dañoo compter ku nekk ñaata la war a am te ñii ku nekk daal $3 la war a am so confusion boobu noonu daal I think ne dañ war a génn ñu make clarity on issues especially government balaa nga issue licence comme kii nu mu ko waxee daal ñi aware of what they are doing balaa ñoo dugga si biir because façon yi moo dee andi problème. waaw man Julde man lu ma see wax du bari ndax moom ñoom daanaka wax na yëpp. waaw mbir yi nu mu demee ak mel noonu leneen ñu bàyyee ko nit ñi ak tamit ñi nga xamante comme àgg na si kanami police yi naka la investigation fan lay mujj waaye man as mun doon explain ak démb bu ma gisee report bi ak di xool situation bi nun demee dama doon xalaat di effects mooy bu liy xewee lan moo ci waroon a mun a am wala lu ci waroon a mun a am ci situation bi nun demee ay ndaw war a toppa benn nit soo imaginer te soo defee sa imagination lu ne mënoon na cee xew ci problème ci kooku buñ daloon ci kawam lan moo ci waroon a mun a am waaye tamit beneen bi mooy nga seet ñu ci gën a bari seen age ay ndaw lañ ban age fan lañ ban at ñooñu buñ demee ba war a dugg ci situation yu mel ni di play of course choice la waaye am na fu ñu war a seentu ndaw ci réew
te foog naa loolu tamit orient leen ci beneen dimension wala ci beneen direction foog naa ne man loolu dafa am solo waaye tamit situation bi nu moo dem ni nga gis ndaw fippu buñ meree ndaw bu meree am surtout ci affaire xaalis te ku ne xam na xaalis fal nit ak xaalis ak nit ak doomi aadama léegi mun lu ne anything could have happened so loolu nañ ko moytu kilifa nañ ci bàyyi xel comme ni mu ko waxee gestu yëf yi ci regulation bi ak betting company si ni moo demee te ndaw yi dañ bugg a sports surtout football te loolu moo leen di gën a ñaax ñuy dem di bet te bet moom comme noo ko waxee man tam it's not my cup of tea waaye whatever am na ñi nga xamante ne de like it and dañ ci dee lefin waaye nañ ci bàyyi xel bu baax surtout ndaw yi nga xamante ñoom ñoo ci dee dem ñu dem leen di dimbale daal ak tamit compagnie ñu gestu leen balaa ñu see start operations in this country. am na solo su boobaa daal loolu moo jeexal suñ studio stories this morning on the Good Morning Africa program waaye suñ second phase bi on the Good Morning Africa program mu ngi ñëwaat that is the newspaper review. Dañoo take a short break and come back for the newspaper review. Do stay tuned and don't go away. Back after that short commercial break, we now kickstart matters with the newspaper review. But before we go to that, we acknowledge our proud sponsors, Star GSM Company. They are located at Tabokoto, Latrikunda, Birkama, and of course Westfield. They are involved in the selling of mobile phones, satellite receivers, and anything of that sort, especially during this COVID-19 pandemic. They say stay home and stay safe. But you can only do that with Star GSM Company. Amadou, newspaper review bi tey ban lañ am ban ak ban tey moom benn rek waaw tey moom benn rek laa leen indil nga wax baa ngay dem xam nga time amul tabaski bi ñu ngi ko waa joolaa yaa ngi yàkkamti ak séeréer yi soo bëgguñ jël seen time bu bari waaw xaaral ma wax ma génne naa suma jarbaat mu ngi fii man waxatuma loolu léegi waaw mu ngi maama parce que loolu moom fooga naa nekku fi sax waaw quickly rek ñu seet standard newspaper lañ am tey lan la ñu indil ñu dooree ko ñoom tamit ak anti-crime must not be dissolved may faati moom noonu la wax léegi-léegi ñu ngi doon wax ci kàddu am moom nee na daal anti-crime must not be dissolved Bensouda two orders among 100 most reputable Africans loolu tey mu ngi si standard leneen luñ ci gis mooy government ought to tackle rising crimes rate police brutality still on the standard nee nañ Israel embassy gives $10,000 food assistance to Mansa Congo area council, and of course nothing wrong with NPP forming alliance with APRC mu ngi noonu gis ngeen nataal Sidi Ndiaye moom moo ko wax su ko defee ñu dugg ci biir story si dooree ko ak moom Sidi Ndiaye sax lu mu wax dafa mel ni dafa tontu ci li standard population démba li aju ci alliance diggante APRC ak NPP. Now Sidi Njai, one-time information minister of the Jammeh regime, has responded to comments made by Shirif Kijera, the chairperson of the victim center. Mr. Kijera had told this medium that if President Barrow forms an alliance with APRC, it would be a betrayal to the Jammeh victims. However, speaking to the Standard yesterday, Njai said there is nothing wrong with the NPP forming an alliance with the former ruling party because they are both legitimate registered political parties.
Njai said even the TRRC or even at the TRRC, there hasn't been any adverse mention against the current APRC leadership. Wow. Mu ngi noonu Sidi Ndiaye bokkoon APRC of course nekkoon député ci jamono Jammeh jógee fa nekk information minister tamit ci nguur gi ñëpp xam nañ ñu ngi fàttale ko jamono jooju 2016 tey mu ngi ci NPP ak ci Barrow nee na daal amul dara li ñaaw li war a tax wala li ñaaw wala li ñuul ci coow mi bu APRC ak NPP war a def alliance lii nag wax na ko gannaaw bi nga xamante ne mooy Sirif Kijara chairperson bu victim center moom waxoon na bu fekkee ne NPP dal na lekkaloo ak APRC loolu bitt yàlla ci victimes yi nga xamante ne amoon nañ ay naxar ay méttit ci jamono APRC nguur gi ci nguur Yaya Jammeh waaye nag Sidi moom count na loolu wax na daal moom gisu si dara lu ñagas ci yëf yi mon ñaa waaw wax na nu mu bëggee ak nu mu gisee. waaw noonu la Kijera itam noonu la gisee noonu la bëggee waaye comme ni ñu ko waxee woon rek réew mi nag suñ bëggee mu dem rek foog mu am yeneen yu nga xam ne dañ ko xaw a tegee bu mu ko tey jéem a pousse mu dem te lu gars yi di wax ku fekkee ne da nga bëgg a dem nag te yow dégg bu la jam nga ne da nga taxaw génnee ko. waa ji mu ne waxul na di nga àgg waaye mun nga leeta àgg soo yooyu yëpp daf si jar a bàyyi xel su ko defee ak nu mu mënta demee réew mi foog coalition am fi. waaw muy léegi du léegi wax yi yëpp xàll yoon bi la rek waaye mënul ñàkk comme ni ñu ko waxee démb benn parti mënutul fii yéen Amadou réew mu dem ba mos coalition rek rawatina coalition na dijjiti fii ponkal mu nga xam ne nii dafa jëfe woon beneen nguur mënu fi dem yow kenn rek. xëy na sax wax ji lu ko indi bu dee NPP ak UDP garaawul bu dee NPP ak GDC mais bi garaawul waaye bu dee NPP ak NRP wala GMC sax garaawul waaye NPP ak APRC ñoom victim center Sirif Kijera boobu problème la am xëy na foofu lay waxee mu ne loolu bu amee bittiyal mooy mais bi dafa mel ni dafa leen jàmfaa génna leen daal. kon nag su yebu expect ko because président Barrow yi ma gis ak élection 2021 parti bu mu mën a ànd dina ànd ak yow pour mu leer xaw ma nag si yenn condition waaw wante tam parti tam balaa moo dem di ànd ak parti ay condition la moo teg. buñ ko nangulee dafa ànd ak ñoom because benn parti moo fi mënut a wiin kenn amu fi doole boobu. ok foog nga ut koo lëngoon. te ñiy lëngoo nag léegi géew bi ubbeeku na so loolu la. waaw loolu la Jules de yow noo ko gisee Sidi Ndiaye mu ngi wax di legitimacy of APRC and NPP nee na ñoom ñëpp ay parti yi nga xamante ne yu taxaw ci yoon la te tamit seen doxalin mooy loolu te wax na sax ne ba léegi déggaguñ ñu wax wala ñu tudda kenn ci. leadership APRC jamono ji ci TRRC bi sax amul kenn kuñ ci wax di waxati ay turam ne def nga lu ñaaw ak yu mel noonu so moom contexte boo xëj na lay waxee waaye itam xaw ma yow ban jàngat nga ci am. waaw Amadou su waxee loolu comme gis am la waaye like dafa nekk loo xam ne dafa fonni si ñu bari because TRRC bi lu tax ñu set up ko in the first place is to look at human rights violation under the former regime président Yahya Jammeh koo xam ne moom moo jiite APRC parti bi te moom wax nañ ne moom sax dañ ko tuumal njuuj njaaj yu bari dañ ko tuumal jongulas am njuuj njaaj yu bari and of course ñoo xam ne sax ñoom ñoo nekk close associates am yi tamit so su waxee loolu daal comme nu ma ko gisee moom gis-gis am la wax waaye when it comes to the coalition between NPP and APRC politics daal comme nuñ ko dee waxee especially that of the Gambia du dee bii daf dee xëy rek wasin whether it's wrong or right whether it's morally wrong or right loolu noonu daal des na si gaa ñu seetaat ko waaye comme luñ ko dee waxee politicians when they are hungry for power they can do anything just to get that power so comme démba moo ñaar bu ñu ko waxee kenn bu mu rule out ne Barrow ak APRC duñ mën a nekk a coalition gars yi duñ mën a form an alliance because fu mu nekk nii daal conditions suñ teg moo nekk dafa ñor APRC te APRC any party bu moo formal coalition with even UDP bu ko xam ne sax ñu bari ñu ngi believe ne gars yi duñ dee gisee duñ dee mun a gisee bu baax ay yooyu noonu boobu sax su dee ne like dañ pare pour win kon the UDP must do something to make sure ne ñu respect the conditions of the APRC so loolu politics la xam nga daal politics la ku nekk da ngaa wax lu la neex rek
but at the end of the day daal Gambia bi mu fi ñu yëpp ñu fi suñ deewuñ inshallah dañoo xam the outcome of this because 2021 it's coming it's on the door sorry waatu léegi so lu munti nekk daal rek ñu def suñu élection yi ak jaama waaw covid bi moom waaw mooy loolu ñu ne mooy referee bi de moom mooy referee ba sax parce que ay campagne ak yooyu noonu moom loolu lay bañ waaw moom covid bëggul loolu de te élection yi yëpp ay campagne rek ay fecc ak ay yu tàcc yooyu te moom bëggul loolu waaw léegi nag ñu dem Brikama seet benn story foofu tamit ci affaire Korsi court remands volunteer nurse for alleged rape Magistrate Peter Ado chair of the Brikama court yesterday remanded one Modu Ture, a man volunteering as a nurse at the Brikama Health Center, who is accused of raping 18-year-old woman in Brikama, Jeddah. A resident of Brikama, Jeddah himself, Ture is facing a single count of rape. Police prosecutor Cadet SP Bute Savani and couple 4906 Bangura told the court that the incident happened on 21st July 2012 at the Brikama, Jeddah, in the West Coast region, where Ture allegedly raped an 18-year-old woman. Wow, okay, 18-year-old lañ wax de okay, woman. So moom lañ wax ne dañ ko rape benn Modou Touré moom of course volunteer la mu ngeen liggéey ci Brikama volunteer nurse la moom sax dafa ñëw dimbale gaay rek fa yuñ ko de waaw ci ndimbal boobu nag moom ci ñu ngi ko tuumal ne dafa daanu ci kaw benn jigéen te forcé boppam daal ci ko am te fu mu nekk nii nag code bi mu ngi def ay liggéeyam ci yëfam di gestu mbiri ba police yi jàpp nañ ko fu mu nekk nii nag waaw mooy code bi sax nanguñ koo jox beel jamono ji ndax luñ ko tuumal waaw julde waaw moom laa bëgg sax mu wax ci loolu xam nga man moom rape moom dama am zero tolerance when it comes to rape because dama believe ne it's not justifiable in any case te dafa nekk loo xam ne dafa ñaaw society bi waruñ koo nangu waruñ koo entertain sa in the first place te tayi daal rape dafa nekk loo xam ne daal man ñu ngi wax ne da am na ñoo xam ne sax ñu ngi comment di wax ne xanaa season rape moo nekk di xew si Gambia bi fi because time boobu noonu loo xam ne doo ko doon dégga sax o soo ko dégga sax mun naa daf dee am duration léegi everyday dafa nekk everyday thing ci yeneen réew yi su fekkee sax yu may dégga si xibaar yi ñu koy wax yeneen réew yi ci time lockdown bi ci diggante boobu noonu rek situation bi réew yu fa am boo ko compté daanaka si fu ay at la doon nekk balaa yooyu contexte la waaye tëju boobu noonu rek jur na lu bari ci yu mel noonu waaw Gambia even before the lockdown sax léegi dafa rape dafa nekk loo xam ne dafa rampant in the Gambia on daily basis danga read on the newspapers on TV on social media ne dañ rape nit te mu nekk loo xam ne dafa ñaaw I think ne government bi nguur gi dañ war a defaat gestu si yooyu noonu because it's something serious te luñ nekk di rape yëpp ñooñu ay teenagers lañ ay ndaw lañ loo xam ne startaguñ seen life sax so yow nga yaxal ko noonu life even though but 18 years is still a young person though it's doo ko mun a compter si noo xam ne like is a teenager but still now dafa nekk loo xam ne like xale la mu ngi it's either mu ngi jàng school startul liggéey mun na lu defar boppam dara and all especially in this part of the world dangaa dem ba 20 years sax ak bi daal dafa doy waar dafa ñaaw because kii xale la and dafa nekk even mag la sax definitely even su dee ne mag la sax Amadou réew dafa nekk loo xam ne it's unacceptable ñi waruñ koo entertain I think ne am na ku waxoon on social media ne one of the activists mu ne waaw dañ war a attach a death penalty to rape te man I think ne that is something that government should go by because it's serious man. ok Modou Niang démba wax nañ ko foog na wala barki démba tey tamit ñëwaati na ci xibaar yi am na keneen kuñ accuse ne moom tamit xam nga fu mu nekk nii tuuma la waaye nag ko judge bi sax wala magistrate bi moom nee na fu mu nekk nii dinaa nañ ko bail war nañ ko mu ne mild to la war a dem te court bi dañ ko ajeen until on the 3rd of August mu war a continuer so situation bi nii la demee yow te ñu tëjee noonu rek time bi jeex na nga def si sa jàngat. waaw lu doy waar la xam naa ne Julde wax na lépp sax. woos moo xam naa ne ci fekkoon ne moom la government bi ak point ci ñi dee kootal loolu moom. ministre bu mel affaire bu la faagagalu tam dina la dootoo gis jant ci neexee yàlla te nag wax dëgg yàlla. luñ teg boromam tam jar na ko de. métti na bu boromam def laa wax de si maa tey bu am na si yi nga xam ne nag moom daanaka moom. soxna yi ñoo dee réeb waaye am na si góor yi nga xam ne nag moom kenn xamul
ban façon nit leen moom waaw. am na si kees yi nga xam ne nag ay tuumaal la day nekk ay taqal ay deal bari na fi so loolu nag moo yàq ab problème bi daf ci bëri ay deal te deal boobu moom mosli ku ko teg rek dafaa jàll because réeb foo ko tuumaalee nit rek balaa ñoo xam bukki bu góor bu jigéen waa ji moom mu ngi si ndungu siin gi dama gum na toog soo su ko defee nekk na loo xam ne ni comme ni ko Julde waxee waruñ koo oyofal daan bi te sax daan bi oyofut de waaye waruñ koo oyofal because lu ñaaw la loo xam ne ni aada bëggut ko cosaan bëggut ko diina bëggut ko so kon loolu dafa ñaaw waaw dafa ñaaw ba léegi man daal pour tëj rek naa time bi jeex na li ma waxoon rek lay waxati jikko yi daal nañ ko sànsi dafa am li nga xamante ne ñun dañ ko baaxoowut buñ ko defee nag ñu rax ko suñ biir nañu jural li nga xamante ne mooy du ñu neex loolu moom nañ ci bàyyi xel man loolu rek laay wax waaw am na solo daal jeex na tak daanaka loolu rek moo gën a am solo because nit moom jikko daal moom beneen affaire la comme ni ko Amadou waxee yëpp na war nañ ko ci sànse rawatina fii si réew mi ñu nekk sax parce que gaa yi nag ñu ne boo nekkee si gaal bul ñaan sa ëmb bi mucc ñaanal gaal gi mucc rek boo ko defee nga mucc ëmb bi mucc te Gambie benn gaal la te coow li bëri na waaye neen ñaan rek gaal gi tee rek jàmm rek su ko defee ñi ñëm ñu am jàmm soo jox gaay dig daje bu subaa jàmm dinañ fi dellusiwaat ak yeneen xibaar yu wér te wóor insha allah. All right. That brings us to the end of today's edition of Good Morning Africa program. Till we come your way tomorrow, the same time, the same place. Stay tuned and enjoy the rest of our program. Bye-bye. Ibe fewon lampi kan iban kaspa jibe kaspa fila banta ko do fila ina kaspa sanna ko to bar suwa ko tale ko pastor ngam Mamadou Kumandi ba hello Mamadou abijan dron ko tarande du ko rim balal yende manan kaspa wala say ha bantale hadi fentiji yo okay mabakina abarka ba kayame Maria ite Mamadou ba tarano bantala banko kan nyadi le ka kaspa o kini te jang say ngodo fe malon ko balu ya ke do ko den ibe bantala banko kan dawoda ese kaspa o kino kana gambe jang ado aba tariyari nyami aba soniyari wala fananya inyanta min kela drong wala ka log onto www.baluwo.com ye prepaid electricity sang min ka bonale electricity company solto min bale Gambia banko kanjang Senegal Mali Nigeria and Sierra Leone